الآن لدينا هذا المثال. Find the series for 1 plus 1 over 1 plus x. من الممكن أن نستخدم الباينوميال سيريز لتبسيط هذه المسألة. one over 1 plus x ممكن أن تكتب بالشكل التالي 1 plus x to power minus 1. واضح أنه هذه الصيغة تشبه صيغة الباينوميال، حيث أن the binomial series is defined as لدينا قوس في الباينوميال series a plus b raised to power let's say n. يصبح لدينا sum n equal from of k from 0 to n take k. Here is a n minus k b raised to power k. This is the standard form of the binomial series. Okay, بالتالي هذا القوس يشبه هذا n here equals to minus 1، وبالتالي ممكن أن نستخدم الباينوميال series to expand حتى نفتح هذا القوس. بالتالي يصبح لدينا one plus x to power minus 1 equals to الحد الأول minus 1 plus take 0 multiplied with 1 to power minus 1 minus 0. الحد الثاني x raised to power 0. الحد الآخر minus 1 take 1. Here is 1 raised to power minus 1 minus 1 x raised to power 1. The third term minus 1 take 2. Here is 1 raised to power minus 1 minus 2 x to power 2 plus minus 1 take 3. Here is 1 minus 1 minus 3 x to power 3 and so on، وتستمر العملية. الآن كيف يمكن تبسيط هذه الحدود؟ We can use n take k. ممكن أن تكتب أو ممكن أن نستخدم الصيغة التالية n factorial k factorial n minus k factorial. نستخدم هذه لتبسيط هذه الحدود. تبسيط هذه الحدود. الآن تصبح لدينا الحدود التالية. هذا يؤدي إلى أنه 1 plus x raised to power minus 1. This is going to equal to minus 1 factorial over 0 factorial minus 1 minus 0 factorial multiplied with 1 plus minus 1 factorial 1 factorial minus 1 factorial 1 times x plus minus 1 factorial 2 factorial minus 2 or minus 1 minus 2 factorial is 1 x to power 2 plus minus 1 factorial over 3 factorial minus 1 minus 3 factorial multiplied with 1 times 3 factorial and so on وتستمر. الآن نقوم بعملية تبسيط أكثر. الحد الأول سوف يصبح 1. الحد الذي يليه لاحظ أنه factorial of minus 1 هو minus 1 time minus 2 time minus 3 time minus 4 and so on وتستمر العملية إلى minus infinity. factorial للعدد السالب
يستمر إلى الما-لا-نهاية بعكس العدد الموجب. فلو كان لدينا العدد 5 فالفاكتوريال لل 5 is 5 times 4 times 3 times 2 times 1 and stops. بينما الفاكتوريال العدد السالب لو كان عندنا minus 5 يصبح minus 5 times minus 6 times minus 7 and so on، وتستمر العملية إلى minus infinity. ولذلك هنا minus 1 الفاكتوريال لل minus 1 في minus 2 minus 3 وتستمر العملية إلى minus infinity. بينما الحد الذي في الأسفل ال 1 هو 1 just 1 minus 2 factorial it's minus 2 times minus 3 and so on. ولدينا هنا طبعا الإكس. طبعا هذه الحدود تختصر مع بعض. الحد الثالث يصبح لدينا أيضا هذا الحد minus 1 minus 2 minus 3 and so on. وهنا لدينا 2 minus 3 minus 4 and so on. أيضا minus 4. تختصر الحدود. لدينا x to power 2 والحد الآخر plus minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 times x3 over 3 factorial minus 4 minus 5 minus 5 هي تستمر الحدود. نقوم باختصار الحدود. بالنتيجة بعد تبسيط هذه الحدود نحصل على هذا يؤدي إلى 1 plus x to power 1 plus x to power minus 1. الباينوميال سيريز لهذا الحد هو 1 minus x plus x to power 2 minus x3 and so on. وممكن أن نجد صيغة عامة، صيغة مختصرة لهذه الحدود نرصد فيها النمط. ممكن أن نختصر هذا كله بمتابعة النمط، حيث أن هذا x0 x1 x2 x3 لكن الإشارات تتبدل. فممكن نقول أنه يبدأ من n equals 0 to infinity minus x to power n. فإذا كانت ال n 0 نحصل على الحد الأول، إذا كانت ال n 1 فهذه الإشارة السالبة تبقى 1 ونحصل على x. إذا كانت ال n 2 فالإشارة السالبة تذهب فنحصل على الإشارة موجبة وهذه تصبح x سكوير وهكذا. هل توجد قاعدة عامة للحصول على هذه الصيغ المختصرة؟ لا توجد على حد علمي. بحيث كيف نحصل عليها؟ ممكن أن نحصل عليها برصد النمط، وهذا يأتي من خلال الخبرة وحل المسائل. الآن نأخذ مثال آخر. المثال هو الآن أخذنا أمثلة توضح كيفية تطبيق الباينوميال عندما تكون ال n a plus b، عندما تكون ال n positive integer عدد موجب، وعندما تكون ال n negative integer. الآن نأخذ مثال عندما تكون ال n fractional number. عدد كسري مثلا 1 over 2 like half for example. Okay, so we did this one, we take an example for this one, we took an example for this one. الآن نرى ما الذي سوف يحصل عندما يكون العدد fractional عدد كسري. Example. Find the series for 1 plus x. Answer
1 plus x ممكن أن تكتب بالشكل التالي تحت الجذر. لاحظ أنه هذا الأس هو fractional number. باستخدام الباينوميال series using the binomial series we get كنا نحصل على أنه 1 plus x raised to power half. نكتب العلاقة التالية half take 0 times 1 half minus 0 x to power 0 plus half take 1 1 raised to power half minus 1 x to power 1 plus half take 2 1 raised to power minus half minus 2 x to power 2 plus half take 3 1 raised to power half minus 3 x to power 3. هذا يمكن تبسيطه يصبح لدينا 1 plus x to power half equals to half factorial 0 factorial half minus 0 factorial 1 times 1 plus half factorial 1 factorial half minus 1 factorial, and here we have 1 times x, and this term is half factorial 2 factorial half minus 2 factorial, and here we have 1 times x to power 2 plus half factorial 3 factorial 1 over 2 minus 3 factorial x to power 3 and so on، وتستمر السيريز. هذا ممكن أن يبسط. الحد الأول سوف يكون 1 حيث أنه تختصر بعد إدخال الفاكتوريال طبعا 1 plus half minus half factorial، بحيث أنه عندما نجري الفاكتوريال للhalf 1 over 2 يصبح نصف minus 1 we got minus half. if we take more terms we're gonna get minus 3 over 2 minus 5 over 2 and so on. فيصبح هذا هو الحد الثاني، فيختصر هذا مع هذا، ولدينا x plus half times minus half times minus 3 over 2 factorial. طبعا بعض الأحيان نكتب مجموع الحدود ونضع نقاط، أو بدل أن نستمر نضع الحد for example this one half times minus half times 3 over 2 and so on. بدل أن نكتب بقية الحدود أكتب الحد الذي أريد أن أتوقف عنده هو factorial. هذا يعني أنه لو فتحت هذا لحصلت على بقية الحدود. ونفس الشيء هنا، نصف مضروبة في minus نصف مضروبة في minus 3 over 2 and so on تستمر. إما أن أكتبها جميعها وأضع نقاط، يعني أخذ كم حد وأضع نقاط، أو أكتب حد من الحدود وأضع factorial، وهذا يعني أنه لو فتحتها لحصلت على بقية الحدود. هذا مقسوم طبعا، هذا x to power 2 مقسوم على 2 factorial minus 3 over 2 factorial. كتابتها بصيغة الفاكتوريال يسهل علينا الاختصارات. plus half times minus half times minus 3 over 2 times minus 5 over 2 factorial times x to power 3 مقسوم على 3 factorial minus 5 over 2
فاكتوريال، وهذا يسهل عملية الاختصار. بسط الحدود أكثر فنحصل على هذا يؤدي إلى أنه 1 plus x الحد الذي طلب منا عمل expansion له، فاستخدمنا الباينوميال سيريز. باينوميال سيريز نحصل على half plus half times x minus 1 over 8 x to power 2 plus 1 over 16 x 3 وتستمر الحدود. هذه النقاط الثلاثة يجب كتابتها لتوضيح أنه هنالك بقية مجموعة كبيرة من الحدود، لكننا اكتفينا بتوضيح النمط. نأخذ مثال آخر. Example. Find the series of exponential minus x to power 2. Answer. وأنه لم يلزمنا باستخدام التايلر سيريز، فالحل الأبسط هو استخدام الماكلورن سيريز، ونحن نعرف الماكلورن سيريز الإكسبوننشال، هذا سيسهل الحل كثيرا. We know the Maclaurin series of exponential. نحن نعرف الماكلورن سيريز الإكسبوننشال واللي هي تعطى بالشكل التالي: exponential equals to 1 plus x to power 2 over 2 factorial plus x to power 3 over 3 factorial and so on. الذي سوف نقوم به هو نجري عملية استبدال، حيث نستبدل كل x. لاحظ التشابه بين هذا الاكسبوننشال المعطى لنا في السؤال وهذا الاكسبوننشال. كل الذي نحتاجه هو أن نستبدل كل x ب minus x to power 2 فنحصل على الحد. أي بدلا من أن نجري عملية ماكلورن expansion لهذا الحد ونمر بعملية الاشتقاق والتعويض والمسألة الطويلة التي جربناها سابقا، ممكن أن نستخدم طريقة ذكية، وهي نحن نعرف الماكلورن سيريز الإكسبوننشال. كل المطلوب منا هو إجراء عملية replacement استبدال، فنستبدل كل x في هذه السيريز ب minus x to power 2، وهذا ما سوف يحصل الآن. نقول apply the following replacements. Apply the following replacement. What kind of replacement? We're going to replace each x. We're going to replace it by minus x to power 2. نحصل على exponential minus x to power 2 تصبح equals to 1 plus minus x to power 2 plus minus x to power 2 raised to 2 factorial plus minus x to power 2 over 3 factorial raised to power 3 and so on. ونكتب هذه النقاط الثلاثة إشارة إلى استمرار السيريز، وهذا يمكن تبسيطه إلى 1 minus x to power 2 plus x to power 4 over 2 factorial minus x to power 6 over 3 factorial and so on. وبهذا نكون قد أتممنا عملية التبسيط لهذا المثال.